this is me, Mercy, from Alice with Magical Wand. And if you guys are new to my channel, so I would like to give a small intro. I am Mercy and I really love decorating my home with all such cute Pinteresty products. So even before Pinterest existed, I would say that I am a person who basically loves collecting cute products. Like I've tried to get really cute stuffs and all that. And என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து house வந்து very aesthetically pleasing and good looking and with positive vibes ஓட வெச்சுக்கணும்னு நான் நினைப்பேன். So my home is like basically that. No matter about the space, okay, space is not at all a matter. So be it a small space or else a very huge space, if you're going to decorate your house with all such cute products, it will definitely look cute and pretty and very what do I tell you, very calming, I would say. So அந்த மாதிரி தான் என்னோட சேனல்ல உள்ள contents எல்லாம் இருக்கும். So yes, and also கொஞ்சம் lifestyle contents போடுவேன், கொஞ்சம் makeup contents இதெல்லாமே கொஞ்சம் include பண்ணிட்டு வரேன் slowly. And என்னோட shorts sectionல போய் பார்த்தீங்கன்னா you can see all those. So yes, இப்போ இன்னைக்கு வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it's about a haul. So previous haul மாதிரி this is also a haul. I recently purchased few products from different stores and அதெல்லாம் இந்த தடவை எங்க வாங்கினேன் என்ன priceன்றது காமிக்கலாம்னு நான் நினைச்சேன். So without wasting any more time, let's just jump right into the video, guys. So first வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா as usual it's DMart. Yes, DMartல பார்த்தீங்கன்னா you can find basic stuffs as well as all these cute Pinteresty vibes கூடிய stuffs அங்க இருக்கும். So if you have patience and பொறுமையா பார்க்குறப்ப you can find all these cute stuffs. So அப்படி வாங்கின ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a very basic chopper தான். It's just a very basic vegetable chopper. ஆனால் அது பிங்க் கலரில் வாங்குறப்ப it looks very nice. அந்த ஒரு fluorescent green and all, I'm totally not a person who goes with that. So I actually had one but that was black. So இன்னொன்று வாங்குறதுக்கு இப்போ தான் I'm opening it. Wow, nice. So இன்னொன்று வாங்குறதுக்கு வந்து I wasn't ready because I already had one. So அது லாஸ்ட் வீக் தான் வந்து உடஞ்சிருச்சு. நான் இது ஆல்ரெடி டிமார்ட்டில் பார்த்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அது உடஞ்ச உடனே என் மைண்டில் பாப் பண்ணது ஓகே let me go and get this, let me go and grab this. So that's how I got this. It's actually nice. I'm just trying it now. This is actually priced for 199 rupees. Can you see? Bought for my daughter and she already started using it. I asked her to give this to me because I told her like please mommy will make one video alone, can you just empty it and give. She actually filled every compartment with her bands and her jewelry and all that, and then பொறுமையா எடுத்து வச்சிட்டு she gave me. So thanks to her as well. So yes, this is a cute bunny storage container or a box, whatever you want to call or name it. idla ipdi also you can open it. So cute, right? So this is priced for 199 rupees. So this is another product. It is also from DMart and it's this cute golden foiled coffee mug, as you guys can see. It's priced for rupees 199. So ennala vanda I am not in a state where I'm supposed to have tea or coffee. Occasionally yes, but not on regular basis. So appadi irukappa irundhalum I couldn't just stop myself from getting such cute mugs. It has become like a thing for me. Now coffees la kudichittu in the days la vande I used to collect so many mugs. So I'm still a fan of collecting coffee mugs, and if not coffee I can drink hot water. Milk mug enakku idu actually andha madri kuda vechikalam. Yes, cute one, right? One is this bedspread. It's also from DMart and idu na edukanonu en mindliye illa. Bedspreads la ipo vaangra idea la na illa, but then I saw this. Na sonna madri oru sila cute stuffs anga irukondrappa vandu adu vandu vidradhukku manasu illa, especially for the pricing. It's a double cot bedspread, and yes, it actually gives this cottagecore vibe with all this pastel floral print or mari blush pink floral prints இருக்குது. So for this summer I have actually decided to go with
all this vintage vibes, shabby chic, or வேற என்ன சொல்றது, summer spring vibes இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டெக்கார் மாதிரி போலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதுக்காக I bought this. So the next product is this basket. It has this wooden handle. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. This is more like a farmhouse vibe. So எல்லா vibes-யும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் டெக்கார். That's not an issue. So yes, இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த side table, I've got a side table right there, and அங்கே வந்து there's a space. So அங்கே ஏற்கனவே நான் ஒரு a basket like this. I already had a basket like this, but adila pathina konjam ulla stuffs podradhu, it was very visible outside. So romba nala maaknu nenichittunde, and this, what guys, it's so perfect. So idu vandu two anga vandu perfect and already vechi paathite perfect ah fit aidichu. And also I love this wooden handle right here, and it is priced for 129 each 129. These are vegetable containers. Fridge la vandu neenga, if you're going to keep your illa picture potrukanga, if you're going to keep your carrots or any other vegetables, you can organize your fridge and idhukkulla potutu you can keep. Idu edukku especially appdin pathina, if you're going to keep it in a very normal box, what will happen, and the vegetables kulla vandu konjam moisture form agulla. So adu vandu enna agona, it will start letting out water. So அந்த drips எல்லாம் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும், அந்த பாக்ஸ்குள்ளேயே இருந்து அது திரும்ப ஸ்பாயில் ஆகிடும். ஸோ இது என்ன பண்ணோன்னா வந்து, if you're going to keep your carrot inside, அதில் உள்ள அந்த வாட்டர்லாம் கீழே வந்து ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் கீழே விழுந்துடும். ஸோ தண்ணி கீழே தனியாக இருக்கும், மேலே your vegetable will stay very fresh without getting spoiled. So that is the whole concept. So one box is priced for 249 rupees. One, okay? So I bought two of these. So cute pouches na vaangina from DMart. See how cute. Idukula already stuffs irukku because my daughter started using it. So adiyum gaali panni kudunu sonna ava tension aiduva. Adnala I did not ask her to take it off. But still, yeah, look, this is mine. So onnu vandu it is priced for rupees, yeah, it's for 189 each. Isn't it so cute? So I guess DMart haul is over. Next one pathina, random stuffs from different stores. Okay, two photo frames, my favorite. Okay, this box, can you just imagine this? I want to come closer and show you guys. Oh my goodness, look. So இது எங்க இருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I bought this from my favorite place. Yes, it's West Side Home, and as you can see, it is priced for 599. இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் I've also uploaded a video in my shorts section. அது போய் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் சைடில் வந்து என்னென்ன பின்ட்ரெஸ்டியான ஹோம் டெக்கார் ஸ்டப்ஸ் வந்திருக்கு வெஸ்ட் சைட் ஹோமில் அப்படின்னு அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அது ப்ளீஸ் டூ செக் இட் அவுட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சச் ப்ராடக்ட்ஸ். So yes, this is one my most favorite. I still haven't decided what should go in. So yes, இதே மாதிரி ஒரு கோல்டன் ஃப்ரேம் நான் வச்சுருக்கேன், பட் இன்னும் சின்ன சைஸில். திஸ் இஸ் ஈவன் மோர் பிக்கர். இதில் வந்து இதெல்லாம் எதுக்கு வாங்குறேன் அப்படின்னா, திஸ் இயர் ஐ ஹவ் டிசைடட் டு கோ வித் காட்டேஜ் கோர் ஹோம் டெக்கார், விண்டேஜ் வைபோட கொஞ்சம் ஃப்ளாரல் ஸ்ப்ரிங் வைப்ஸ் ஆல் மிக்ஸ் டுகெதர் போகலான்னு நினச்சிருக்கேன். I'm not sure how far I'm going to achieve that, but yes, adukku idu vandu perfect ah irukonu nenichu I bought this. And also, yeah, the other frame also, and also the bedspread. Yes, so this is a very cute water bottle which I bought from Miniso. So yes, idu vandu indha madri kaiyila kuda pudichittu pola. It's glass and it has got this rubbery cover on top of it, and it's priced for rupees 350 for 500 ml. Sorry, can I guys see? It's 500 ml. Okay, it's from Mumoso. என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன், there's a store called Mumoso which is in VR Mall. அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா மினிசோக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கும்.
So when compared to Miniso, I feel like Momoso's products price ranges are quite low on the lower end, and also they've got similar products like Miniso and கொஞ்சம் even more cuter products அங்கே available இருக்குது. So this is one paddle brush which I bought. ரொம்ப நாளா வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். My brush got very old. It became really old. So I thought of getting this. As you can see, it's got this nice texture, diamond texture behind. I bought this for Zia, but I did not give this to her yet. ஏன்னா இது நேத்து தான் நான் வாங்கினேன். So இது ஒன்று அட்லீஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் வீடியோ எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ எஸ், இட்ஸ் அ வெரி க்யூட் Hello Kitty mirror. It's actually, this side is 2x, double times zoom in agum. Yes, this is normal mirror, this is 2x mirror. A cute one, nice closure, like romba neata closer. And this is priced for 200 rupees. Okay, yes, look at this. Oh my god, so cute, right? It's a container. It's not plastic, I believe it's acrylic, I'm not sure. So idu vandu, it's a container. So இது எங்கே வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் a store near my home. ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஸ்டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால வந்து they had so many other stuffs in on sale. ஸோ அப்படி இருக்கப்ப வாங்கினேன். அண்ட் இதில் வந்து இட்ஸ் மென்ஷன்ட் as 510, பட் அதை விட கம்மியாக தான் வாங்கியிருப்பேன் நான் நினைக்கிறேன். லைக் திஸ். So this will definitely go in my kitchen, on my countertop. ஆனால் என்ன உள்ளே போட போகிறேன்னு I've got no idea. So next one என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's this huge cake stand. It is plastic. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஈவன் இது ஆக்சுவலி ஒரு ஹோம் டெக்கோ பர்பஸ்க்கு தான் வாங்கினா, டு பி ஃப்ராங்க். இது மேலே கேக் வச்சோன்னா கண்டிப்பாக இட் வில் ஃபால் டவுன். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி thin and it's not that sturdy. ஸோ ஒரு ஹோம் டெக்கோருக்கு யூ கேன் யூஸ் இட் லைக் கிச்சனில் கேக் ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, ஒரு காஃபி மக் டெக்கரேஷனுக்கு இட்ஸ் ஃபைன். பட் கேக்கை வச்சிங்கன்னா இதை நம்பி கேக்கை வைக்க முடியாது. அண்ட் இட்ஸ் ப்ரைஸ்ட் ஃபார் 250 rupees. எஸ். ஸோ லாஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 books, குக்கிங் புக்ஸ். இது எனக்கு புதுசு தான் கொஞ்சம், பட் ஸ்டில் ஐ ரியலி லவ் டு ஹேவ் கான்டினென்டல் ஃபுட். ஸோ மற்ற ஃபுட் ரெசிபீஸ்னால் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் பார்த்து பண்ணிடலாம். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் கான்டினென்டலுமே யூடியூப் பார்த்து பண்ணலாம். பட் ஸ்டில் நமக்கு ஒரு புக் ஒன்று இருந்ததுன்னா we can follow the instructions very easily. and this is that. and also கொஞ்சம் இது கிச்சனில் வச்சோன்னா கொஞ்சம் டெக்கார் அவும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினச்சி வாங்கினேன். ஸோ ஐ bought this in Via Mall Home Books. So it's priced for 399. and also another book. So இது buy one get one free இருந்தது. ஸோ இது ஒன்று தான் எடுக்க முடிஞ்சது. இன்னொரு புக் வந்து எனக்கு செட் ஆகலை. ஸோ I told him I'm not getting this book, I'll keep it. And then he said okay, I'll reduce the amount to 50%. She is actually the nutritionist for Hrithik Roshan and Alia Bhatt and so many other celebrities. That's it for today's video, guys, and I really hope you guys enjoyed watching my video. and in the madri cute stuffs edavadhu vandu inimelum na purchase panena, I will definitely make a haul. So yes, to watch such videos, don't forget to subscribe to my channel and also leave a comment and give a thumbs up if you guys loved this video. Stay tuned. See you guys in another one. Take care. Bye.